各位朋友，川普呢在中國訪問回美國之後呢，我看有很多粉絲呢，他們都不太明白啊，老是問說這一次如此高的規格的接待，怎麼雙方也沒有一個成果清單呢？到底這川普去中國要飯，習近平給了他多少啊？好吧，今天呢我就給大家重点的解讀一下，因為中国人在这個外交上辦事呢，往往都是非常的含蓄的，是不是？沒有一個正式的外交部門的新聞稿出來之前呢，大家呢都雲裡霧裡，不知道這次中國到底是給了美國多少，是吧？那川普自己呢，回到美國以後，他自己宣稱大獲全勝，什麼中國要買200架波音飛機啊，要買美國的芯片啊，是吧？到底怎麼回事呢？我們先看看這個白宮的這個宣傳片啊，這白宮的宣傳片可以說是，應該是那個華裔的那位媒體主任做的，還是氣勢十足的，也充滿着中美友好的氛圍。The relationship between the American and Chinese people goes all the way back to America's founding. From the beginning, our citizens have shared a deep sense of mutual respect. This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations. The American and Chinese people share much in common. We value hard work. We value courage and achievement. We love our families and we love our countries. Computer chips, advanced computer chips like the H200s that Jensen has. Did that come up at all with machine? It didn't come up, but as you know, Jensen was there. He's an amazing guy, NVIDIA. And he would be inclined. You know, they have much higher level than the H200. But the H200 is good. China needs it. And so, yeah, it came up. They haven't bought it. We haven't bought it, no, because they chose not to. They want to try and develop their own. But it did come up, and I think something could happen on that. Okay. And then on artificial intelligence, have quite a bit higher level, but the H200 is it's a great chip. And then 有一句話就是卖什麼東西啊，你別吊起來賣，對吧？你吊起來賣，顧客就不高興了。原來的時候呢，這個川普的底下這幫紅脖子，這幫傻叉，覺得中國造不了芯片連那個最低端的黃仁勳的那個芯片他都得給你閹割一把，給中國出了一個特供版叫 H20， 那個速度幾乎要慢1倍。但是呢，後來中國就一片也不買了，人家華為自己造了。這個時候美國一看中國不買了，他着急了，這不是送上門去了嗎？你 H20 不要，我給你 H200， 怎麼樣啊？結果呢，這個黃仁勳去了之後呢，還興沖沖的宣布，我們已經跟中國的企業達成了分銷的協議，比如說聯想作為買辦被中國網友又罵了個半死聯想你他媽的就破壞民族的芯片產業嘛，又罵了個半死。結果那個新聞在中國待了沒一天就撤稿了。川普自己說了，他連 H200 都不買了，他們要自己造。你早幹嘛去了你幹嘛非得吊起來賣呀？是吧？你既然是出來賣，你就得老老實實的跪着賣，你不能吊起來賣，那你不是活該嗎？對吧？賣都賣不出去了。好吧，那具體那川普在中國要飯要了些啥呢？開了一個新聞發布會，看完了這個新聞發布會，我再給大家解讀外交語言A question from the New York Times. President Trump said that China had agreed to buy 200 Boeing jets. What is China's position? Thank you. 中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，
为中美經貿合作與世界經濟注入更多的穩定性。下一個問題。朝日電視台田院，這次美中首腦會談中討論人工智能方面的合作了嗎？有什麼成果？今後和美國如何開展人工智能方面的合作？謝謝。中方始終主張各方共同推動人工智能開放、包容、普惠、向善發展。下一個問題。A question from the New York Times. Are there any further agricultural deals that China has agreed to during President Trump's visit to Beijing? Thank you. 此訪期間，雙方就保持經貿關係穩定、拓展各領域務實合作、妥善解決彼此分歧達成重要共識。中方願同美方一道，落實好兩國元首重要共識，本着平等、尊重、互利原則，不斷拉長合作清單，實現互利共贏。下一個問題。A question from AFP. During the talks between Donald Trump and President Xi Jinping, did China agree to purchase American oil in the future? Thank you. 中方願同各方共同維護全球能源安全和產供鏈穩定。當務之急是推動海灣和中東地區恢復和平穩定。下一個問題。A question from the New York Times. Has there been any new understanding reached between the United States and China regarding the supply of rare earths? Thank you. 關於中美元首會晤的情況，中方已經發布了消息。中方一貫致力於維護全球產供鏈的穩定與安全。下一個問題。Question from Bloomberg. On Truth Social, President Trump said that when President Xi referred to the U.S. as being a declining nation, that President Xi was actually referring to the period under Biden and other administrations, and not referring to the Trump administration. So in regards to this social media posting from President Trump, can you confirm that the content of that is accurate? Is that exactly what was said? Or does China to see today's America as a country that's in decline? Thank you. 特朗普總統希望讓美國再次偉大，帶領美國人民取得了重要發展成就。習近平主席帶領中國人民致力於實現中華民族偉大復興。中美雙方可以通過加強合作，促進各自的發展振興。下一個問題。A question from AFP. The White House has also said that China, during talks between President Donald Trump and President Xi Jinping, that China has agreed to help reopen the Strait of Hormuz. Can China confirm that it has agreed to do so? Thank you. 中方在伊朗局勢上的立場十分明確，這場戰事已對包括伊朗在內的地區各國人民造成嚴重損失，外溢影響還在持續擴大，嚴重衝擊世界經濟發展、產供鏈暢通、國際貿易秩序和全球能源供應穩定，
損害國際社會共同利益。這場本不該發生的戰爭沒有任何進行下去的必要，早一點找到解決出路，對美伊雙方有利，也對地區各國乃至整個世界有利。近來美伊實現停火，探索通過談判解決問題，受到地區國家和國際社會歡迎。中方始終認為，對話談判才是正道，武力解決沒有出路。對話的大門既然打開，就不應再次關上。應穩住局勢緩和勢頭，堅持政治解決大方向，通過對話協商，就伊核等問題達成兼顧各方關切的解決方案。應盡快重開航道，回應國際社會呼聲，共同維護全球產供鏈穩定暢通。應盡快達成全面持久停火，推動中東海灣局勢早日恢復和平穩定，為構建一個可持續的地區安全架構奠定基礎。自戰事爆發以來，中方一直為止戰奔走，為和平盡力。習近平主席鄭重提出維護和促進中東和平穩定的4點主張。中國同巴基斯坦提出關於恢復海灣和中東地區和平穩定的5點倡議。中方將繼續秉持習近平主席4點主張精神，同國際社會一道，為和談提供更大助力，為最終實現中東地區持久和平發揮建設性作用。下一個問題。Question from the New York Times. Do the leaders of the United States and China discuss export controls, particularly on American semiconductors? Thank you. 中方已多次表明在美輸華芯片問題上的原則立場。下一個問題。From AFP, during Donald Trump's meetings with Xi Jinping, did the two leaders discuss the issue of human rights? Specifically, did they discuss the release of Jimmy Lai and other prisoners held in China? Thank you. 關於中美元首會晤，中方已經發布了消息。關於黎智英案，中方此前已經多次闡明立場。黎智英是反中亂港事件的主要策劃者和參與者，香港事務屬於中國內政，中國中央政府堅定支持香港司法機關依法履職盡責。下一個問題。Another question from the New York Times. Yesterday morning, the General Administration of Customs website showed that 600 American slaughterhouses had been approved to export beef to China. But yesterday evening, 400 roughly of those slaughterhouses were marked as having export licenses that were not valid. Why did that change during the day yesterday? Thank you. 在这次訪問當中，中美雙方就保持經貿關係的穩定達成了重要的共識。我們願同美方一道，落實好兩國元首的重要共識，本着平等、尊重、互惠的原則，不斷拉長合作清單，實現互利共贏。關於你提到的具體問題，建議向中方的主管部門進行詢問。下一個問題。還有其他問題嗎？好，今天的記者會到此結束，謝謝大家。外國記者呀，蜂擁而至，發起了密集的轟炸式的提問。波音、稀土芯片、中東，幾乎都是尖銳的問題啊。第一個，波音的客機大單
有没有200架波音飞机啊？这个中国回答说，中美的经贸本质是互利共赢，双方应落實好兩國元首達成的共識。那個意思，兩國元首的共識得先落實才有訂單呢。你反對台獨，你得拿出態度來呀。沒有態度就沒有訂單呢。農業協議是否同意了農業協議？本着平等尊重互利原則不斷的拉長合作清單，也是問題是不見兔子不撒鷹啊，中國現在是沒有那麼傻呀，對吧？那麼美國石油呢？美國石油買不買啊？是願意共同維護全球的能源安全，當務之急推動海灣和中東恢復和平也沒有直接回答。問題是這些東西你都得等川普的態度才行。什麼 AI 合作說討論人工智能的合作了吧？中方主張各方共同推動 AI 開放包容，是吧？這也沒回答。稀土供應達成共識了嗎？已經發布會晤消息，中方一貫致力於維護全球產業鏈的穩定與安全，這個也得看美方的態度啊。說習主席說的衰落的美國是指拜登時期而非川普時期，準確嗎？說川普希望讓美國再次偉大，習主席致力於民族復興，雙方可以通過合作促進各自的振興。這個不得罪人啊，這個不能得罪人啊。他說中國同意幫助重開霍爾木茲海峽的嗎？說戰事呢已達成了嚴重損失，呼籲停火，對話談判解決伊朗的核問題，盡快重開航道。中方一直為止戰奔走，將繼續秉承4點主張5點倡議，為和談提供助力。那麼芯片出口管制討論了嗎？說中方已經多次表明在美對華芯片問題上的原則立場立場未變，毫無退讓，是吧？那個 H200的破東西我們不想買。談到了黎智英案，討論釋放黎智英其他囚犯了嗎？黎智英是反中亂港的主要策劃者，香港事務屬中國內政，堅定支持香港司法機關依法履職，就是已經一點門都沒有。堅決拒絕，黎智英是堅決拒絕就那個關於那個地下教會的那個神經病牧師，那玩意兒給就給了吧那麼明白嗎？那為何海關總署1天之內將約400家美國屠宰場的出口許可證標記為無效了？為什麼不讓進口美國的牛肉了？就是落實元首的重要共識，拉長合作清單，具體建議向中方的主管部門詢問。那我不知道，你問海關去整個的整場的問答大家都聽出來了吧？中國現在是說你來要飯我可以給，但是呢你得給我念喜歌，對吧？你得給我相應的這種代價才行啊！你不能你一來要飯我就給你，那叫啥呀？聽其言觀其行，中國才能決定給不給。大夥兒明白了吧？不要擔心中國吃虧了，中國現在已經是越來越自信了，越來越有底氣了。你們同意我的判斷嗎？點個訂閱，咱們下集再聊。